الرئيس ترامب في الفترة اللي فاتت دي كلها كان يعني بينتقد بشدة النائبه المسلمة الهان عمر بسبب ان هي بتنتقد اسرائيل، واسرائيل في نفس الوقت كمان بتهاجم النائبه الهان عمر، وبتقول ان الهان عمر بتكره اليهود وهي الهان عمر ضد الساميه. فطبعا اي حد بينتقد سياسه الاحتلال الاسرائيلي في الولايات المتحده الامريكيه هم بيجهزوا له التهمه الجاهزه ان هو بيكره اليهود وان هو معادي للساميه، مع ان الهان عمر كانت بتتكلم على سياسه اسرائيل الاستيطانيه وبتتكلم على حقوق الانسان للفلسطينيين، لكن ما جابتش سيره انها ضد اليهود ولا انها ضد الساميه ولا الكلام ده كله. ففي ناشطه بقى امريكيه يهوديه طلعت يعني في حمله الهان عمر، يعني كانت مشاركه في حمله انتخاب الهان عمر في الانتخابات بتاعه الكونجرس، وطلعت تتكلم عن الموضوع ده وتدافع عن الهان عمر وتقول ان هي مش ضد اليهود، وان الهان عمر بتنتقد بس الاحتلال الاسرائيلي. My name is Rosa Drucker. I am here as a constituent of Congresswoman Omar, and I'm here as a young Jew. My Jewish values call me to defend the freedom and dignity of all people. It is because of these values that I organize with If Not Now, a movement of American Jews working to end our community's support for the Israeli military occupation over millions of Palestinians. The situation may be complex, but it is not complicated. The occupation is a daily nightmare for those who live it and a moral disaster for those who support it. What we saw this past week demonstrates Israel's desperation to hide the realities of the occupation from us. Palestinians are denied access to medical care, education, economic opportunity, and freedom of movement. The Israeli government receives billions of dollars from the U.S. annually to enforce this cruel regime. When the Israeli government denies entry to our democratically elected members of Congress, they show us that they have something to hide. When American politicians try to silence Ilhan Omar and Rashida Tlaib, they are complicit in supporting the occupation. When political leaders peddle hate and sow mistrust, it impacts us right here in Minnesota, where we have seen an increase in hate crimes. When the political right tells Jews to fear progressive leaders like Ilhan Omar and Rashida Tlaib, they are weaponizing anti-Semitism for their own gain. I refuse to let my Jewish identity be used as a tool to incite Islamophobia. I reject the narrative that anti-occupation means anti-Jew. All of us should demand human rights for Palestinians. I stand by my Congresswoman in demanding accountability from the Israeli government. I stand by her in the face of racist Islamophobic attacks by those who seek to pit my Jewish community against Muslims. That strategy will not work. We know that the real threat to our communities is white nationalism. The same ideology that motivates anti-Semitism motivates Islamophobia. منتهى الأهمية إنه يطلع من ناشطة يهودية أمريكية، يعني مش معقولة الناشطة اليهودية الأمريكية دي هتبقى ضد اليهود، لكن هي في نفس الوقت زي ما احنا شفنا ضد العنصرية اللي بتمارسها إسرائيل، ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد اغتصاب حقوق الإنسان الفلسطيني واغتصاب أرض الفلسطيني. فيعني كل يوم الحقيقة بنشوف يهود كتير جدا ضد الاحتلال الإسرائيلي، فده كان رد الحقيقة مفحم جدا على ادعاءات إسرائيل بأن الهان عمر يعني معادية لليهود ومعادية للسامية. يعني كان رد فعل قوي جدا وأثار جدل كبير الحقيقة بسبب يعني ان الناشطة اليهودية دي قالت الكلام ده، احرجت بيه حقيقة النظام الرئيس ترامب بشكل كبير.